Good morning. Welcome everyone to the last day of our 14th workshop of Immunology. And today, as our fourth speaker, we will have Professor Virginia Picanço e Castro. Professor Virginia is a biologist with fellowships in Germany and the United States. And currently, she's a senior researcher at the Center for Cell-Based Therapy of the Blood Center of Ribeirão Preto, which is part of the Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo. She has a huge experience with cell therapy, especially CAR, NK, and CAR T cells, as you will see. I have seen some of her talks, and they're great, and I'm sure you will love it. So, Professor Virginia, thank you for accepting our invitation, and we're very happy to have you here. So, whenever you're ready, you may start. Thank you. So, good morning, everybody, and thank you so much for the invitation and the opportunity to show a little bit of our work about CAR T and CAR NK cells. And today I'm going to show you some of data that we are doing here in Brazil. Today in my talk, I'm going to focus on CAR T cell mechanism of action. I'm going also to show you a little bit of our platform, of our CAR T cell platform here in the Blood Center of Ribeirão Preto. I'm going also to show you a little bit of our new project that we call Nucleus of Cell Therapy, and the additional things that we are doing. So related to innovation, we are trying to introduce innovations here in Brazil regarding to CAR therapy. And I'm going to show you a little bit of NK cells, new construct, and also non-viral vectors. Okay, just to know, just before we start to talk about CAR T cells, it's important to show you that the number of people that are dying for cancer is increasing. And it's clear that we need a new treatment for this disease. And what we have right now that, of course, you know, the basic treatment is based on drugs and radiation. And this type of treatment can kill cancer cells, but it also affects healthy cells. And, you know, that can lead to a lot of side effects in the patients. And the new type of treatment that we are going to show you today is the use of immunotherapies to treat cancer. And this type of treatment, we can use, for example, monoclonal antibodies or cells. That will be the focus of this talk today. And immunotherapies can kill only tumor cells. And then you can keep the healthy cells. And that it's more, it's a type of treatment that is more specific, and the patients will not have so many side effects. And just for you to know, the first clinical trial that reported remission of a B-cell leukemia was reported using CAR T cells, okay, was reported almost 10 years ago. In 2012, CAR T cell therapy became a big promise. And after that, so many development is going to perform, okay, to use those cells. And today we have 5 products that are already approved by FDA. All of them are based on CD19, so they recognize CD19 antigen. And they have just one product, we have just one product that can recognize BCMA as an antigen. All of those products, they use virus to introduce this CAR, okay? So what is those CAR T cells? How this treatment work? So first, to explain to you, we have a T cells, as you can see here in this figure, and these cells has their own receptors that cannot usually recognize any tumor antigen in the surface of the tumor cell.
What we do, we collect the T cells from patients, we insert a DNA that will express the CAR, okay, the new receptor in the surface of these T cells. Now we have the CAR expression. And with this new receptor, T cells will be able to recognize an tumor antigen. And then T cells going to proliferate, will secrete cytokines, and then we'll be able to eliminate the tumor cells. Okay, so what is this CAR, this molecule? Okay, it's an artificial molecule, and it was based on the natural TCR that exists in the T surface. The big difference is that on CAR T cells, we have a binding domain that is usually, it comes from a monoclonal antibody, and it can bind directly to a surface antigen, for example, in a tumor cell. And also we have a transmembrane that anchors this receptor on T cell membrane, and we have a stimulation molecule. And here, for example, in the first generation, we have one stimulation molecule that usually is CD3-zeta. In the second generation, we have the same construction, but now we have one more co-stimulation molecule that can be CD28 or 41BB. And in the third generation, we still have two co-stimulation molecules. So we have a huge, activation of this receptor. And the difference between this CAR is the potency. When you have more you use more co-stimulation molecules, the T cells can be activated faster. However, in the clinical trials, the CAR that is showing the best results are the CARs that use this configuration, using only one co-stimulation molecule and CD3-zeta. Okay, this one here that is very potent, it's also very toxic. And another CAR that I'm going to show you is the fourth generation. And the fourth generation we also call TRUC, not CAR anymore. And the reason for that is that this fourth generation CAR is the same CAR as we use here in the second generation, is the same architecture, but we also insert a cytokine, for example, in this construction, and then the T cells express the receptor and also secrete a new cytokine that in combination can have a better response against tumor cells. And here in Brazil, so we start to begin with the CAR T cells in 2015. So since, as I showed you, in 2012, the first clinical trials were showing great results. And then we decided here in Brazil to start to work with that. In 2015, we developed our first CAR. We start to develop the lentiviral vectors to modify T cells. We also work on the expansion of the T cells ex vivo. We did our clinical trials, and then in 2019, we were able to start our first clinical trial. And to be able to treat patients with this new technology, we had to develop two platforms. One platform for CAR T production and another platform to produce the vector that we need to transform the T cells, okay? So both platforms are very complex. And for example, for CAR T, we need to collect the T cells from patients. We need to activate the cells. We need to transduce, expand the cells, and then we will have the product ready to be used. But to do this modification here, I need to use this platform. I need to have a vector. And in our case, we use a lentiviral vector here in Ribeirão Preto. Okay. So here are our first results showing the beginning of these two platforms. So we start to develop the expansion
here just to show you the cells growing. And after the expansion, we co-culture those CAR T cells with B cells to see if in vitro they can eliminate the B cells. And here, as you can see, those cells were active and they could eliminate B cells. And the last point was to see if those cells can work on in vivo experiments. So we use mice using Raji cells that are CD19 positive cells. And then we can see here, you can see that the mice treated with CAR T against CD19 could eliminate the tumor also in vivo. So those results were we were very happy with those results, and then we start to improve this production. And as you know, in 2019, we could treat our first patient here in Brazil. So, and what we are doing right now, okay, so the big goal that we have today is to improve our both platforms, okay, CAR T and lentiviral vectors. So now we have this new tech that is a nucleus of cell therapy. And today we have as a partner Butantan Institute and FAPESP. And as international collaborators, we have MI University in Japan. We have also Dresden University in Germany and McGill University in Canada that is helping us with the lentiviral vectors. And just to have an idea, here in Ribeirão Preto, we have a center to produce the lentiviral vectors, okay? And we are also building a new build that will have 14 rooms dedicated for CAR T cells, okay? We would like to expand this production. And together with Butantan Institute, we have a new area to produce CAR T in São Paulo. And in this new area, we have 4 rooms to produce CAR T cells, okay? So the idea is the viral vector is being produced here in Ribeirão Preto and is going to supply all the culture rooms here in Ribeirão Preto and also in São Paulo. And for that, we have 3 major goals. The first one is to improve the large scale of CAR T cells. So today, the production we are doing in manual system, and the idea is to move to a closed system, and then we can have a better product, a safer product, and we can also scale our production. The same thing we need to do for the lentiviral vector production. That is still, we are still producing in manual systems, and then we need to move to a closed system too. And in parallel with these 2 goals that are more focused on the production, we are also developing some innovations because we are thinking in the future, and we are trying to in the future to have a better product that can be more effective for the patients. And I'm going today to show some innovations that we are working on. So just before to start to talk about the innovations, as you know, CAR T cell therapy is an autologous therapy. And as I told you, we need to collect the cells from the patient. We need to manufacture the cells in the lab, and it takes 2 to 3 weeks, okay? And the patient needs to wait for the production. And we have some disadvantage because this is very expensive production. For each patient, we need to produce a product. And also the start material, the T cells, and also the final material, the CAR T cells, they are very variable, okay? So the idea now is also, it's adding to autologous therapy, we will develop an allogeneic therapy.
And the idea is to have a product ready to be used. If you have any problem with the autologous therapy, you can have an extra product that you can use in the patient. And the idea is to decrease the time of the treatment, so the product will be ready. We will have more time to do all the tests that we need to do to release the product, for example. And for sure, this type of product will have a less cost than the autologous product. And the big difference is that you need a health donor. You don't need to use the cells from the patient. But we have some disadvantage with this allogeneic therapy. The first disadvantage is that, for example, NK cells is one of the cells that we are working right now. They are very difficult to transduce and very difficult to expand. And here, just to you to see how this type of therapy works, the major difference between the normal CAR T cells is that you're going to collect the cells from a healthy donor. Those cells will be isolated, will be modified with, for example, in our case, a lentiviral vector. Those cells will be expanded, and then the cells are ready to be infusion in the patients. Okay, this is the allogeneic therapy. And this type of allogeneic therapy using NK cells, we have more advantage. Not only the cost is not only to be off-the-shelf product, but NK cells should be more effective, especially against tumor cells, solid tumors. Okay, so those are some advantages, and we can also collect NK cells from different sources, from, for example, iPS cells, cord blood, peripheral blood, and also from cell lines. And another advantage is that NK cells, they have a short-term persistent. So they will do their job in the patient and they will die. So it can be safer in the future, okay? Okay, so I brought some clinical trials that are going on right now. So those clinical trials are from this year. And as you can see, we don't have so many clinical trials when we compare to CAR T cells clinical trials. For example, we have 15 clinical trials going on this year. And the reason for that is that CAR T cells, any CAR cells are very difficult to expand. They are not so easy as T cells. And also, they don't like the viral vector that we use to modify them. And another problem is the CAR molecule that we use for T cells, it does not work so well on NK cells, okay? So, based on those problems, here in Brazil, we start to work on that to, in the future, be able to introduce this therapy here in blood center. So the first thing that we did was to work on the expansion and also in the transduction of NK cells. And here are some data from a student, from my PhD student, Renata. She was dedicated to implement the expansion of NK cells from different sources, from peripheral blood, cord blood, and also from cell line. And here I can show you some data related to NK from peripheral blood. And what we know today is that those cells, they like to be cultured in low concentrations, and also to achieve a huge expansion in vitro, we need a combination of cytokines and activation. For example, IL-2 and IL-21 will be the best combination to achieve the higher expansion in vitro. So after that, we start to optimize the transduction. So as I told you, NK cells, they are very resistant to virus, especially lentiviral vectors.
Probably because their job is to eliminate the virus in our body, but we don't see this difficult to transduction on T cells. But on NK cells, they are not so easy. So we tested many possibilities to increase the transduction efficiency, and now we can achieve a good efficiency of transduction. Okay, so after that we move on to the experiment using different NKs, and what happened was that when we use the vector that we use for T cells on NK cells, we see the expression, and during the expansion we lost the expression of the vector. So we decided to change the promoter, and with a new promoter on NK cells, we could establish the expression. So we decided to use this vector to clone our CAR. And then we start to test our CAR in NKs from cell line, for example, NK92, NK from blood, peripheral blood, and NK from cord blood. And we transduced the cells. And again, what we saw was that the expression, we lost the expression during the expansion. And then we start to make questions, so what is going on NK cells? We don't see that on T cells. And the vector is silent, or the cells that were transduced, they cannot grow well in vitro. So what we did next, we select the NK cells positive, the CAR NK cells, okay, the positive cells we select. We did 2 rounds of selection, and we got around 100% of cells that were positive, CAR positive. And then we culture only those positive cells during many days. And what we saw is that the cells, they keep the expression. So the vector is not silent. Probably those cells, they do not grow well as the non-transduced cells. So after that, we start to test many vectors. And for NK cells, as I told you, they are very hard to expand. And in our CAR vector, we insert IL-15 to keep the cells growing in culture. So in here, I can show you that the cells with the vector expressing IL-15, they can grow much better than cells without IL-15. And then the next step was to test the cytotoxicity of our CAR NK cells. And here, just to you to know those cells. So we have NKs from cell line, peripheral blood, and cord blood again. We could culture those cells with a B cell, okay, CD19 positive cells, and then we could see the apoptosis of the B cells, and then you can see here. So our NK cells can kill very well the B cells, okay? So showing that our CAR is working well. So the next step is to improve, okay, our CAR. And then we start to design new CARs specific for the NK cells. And Julia, she's our PhD, she's our postdoc, and she is working very hard in creating new CARs. So she is changing the transmembrane of the CAR, she's changing the intracellular domain, she's making mixture, and then we are testing those new CARs on NK cells. So, for example, this first construction is the basic construction that we use on T cells. And here, as you can see, those new constructions, we can see an increase of cytotoxicity compared to the basic construction that we use for T cells. So showing that really we need to change the architecture for the CAR to be used on NK cells. And here, you see, for example, in this construction that we call insert C, can secrete much more interferon gamma and TNF alpha than the other ones. So showing a great cytotoxicity activity. So
We have new constructions that we are working right now in the lab. So we have some students dedicated for this new project. We have a collaboration with Mi University in Japan, and they developed some interesting cars that we are going to test in our NK cells. So the first car that we are going to test, it's a car molecule, second generation, as I showed you before. But this new car, it also it has on T cell or NK cells membrane a new molecule, a GRTRL molecule that can block Treg cells. So this is very important for solid tumors, for example, and we are going to test this type of CAR against CD19 and also against GD2, okay? And the third CAR that we are testing on NK cells that are very interesting is a CAR against MAGE-A4. MAGE-A4 is an intracellular protein. So intracellular proteins, CARs cannot detect this protein. But the idea is in tumor cells, the MAGE-A4 is presented by HLA antigen, and Mi University, they developed a CAR that can recognize this complex, HLA plus MAGE-A4, like a TCR, but instead of TCR is a CAR with high affinity that can bind to this complex and then can kill the tumor cells. So those are new projects that we just started, and I hope that soon we can have some nice results. So the third part that we are investing a lot is to eliminate the viral vectors. So as I showed you at the beginning, we have two platforms right now. So, and they are very complex. And the viral vectors, they are not only complex, but they are very expensive. So the idea is to develop a new vector that we don't need to generate virus. And this idea became when we did this article together with Purdue team in the USA. And then we decided to generate a non-viral vector, okay, a circular DNA, to use that to express CAR. The problem is a circular DNA cannot stay stable in the cells, okay? So what we did, we used a special region in this DNA that it keeps the DNA together with the host DNA, the DNA from the cell, and then it can divide together with the host cell, okay? So we did some tests with this vector, is really new. We test this vector in some cell lines and it is stable, so the expression is stable in cell lines, and now we are testing it on T cells. So on T cells, what we need, it will be a little bit different from the viral vectors because we need a step. For example, we need to insert this vector into the cells, and we are using electroporation, for example. We incubate those cells with this DNA, and then we see if the T cells are expressing this CAR. And we did many tests, okay, with T cells. The goal is also to test on NK cells. And what we see right now is that we can get the expression of the vector, the circular non-viral vector, but the viability is still very low. So we are working on that to have a better viability. And also the idea is to select the CAR positive cells to test it, okay? But the idea is to have a non-viral vector that cannot integrate into the cell, so it will be safer and more easy to produce. It's much easier to produce a circular DNA than a virus, okay? So, and as conclusion that I would like to show you today is what we are doing right now. So we are improving
our CAR-T platform, as I could show you. We are optimizing the protocols, the quality control, and also the release criteria of our products. We have 2 products, CAR-T and viral vectors. And also, we are working very hard on innovations. Okay, as I told you, we are investing in allogeneic therapies, in new construct, and also in other types of vectors, for example, the non-viral vectors. And here is our new building. As I told you, we will have 13 rooms just dedicated for CAR-T cells or NK cells, okay? So I hope that next year, the building will be ready, okay? But the building is located here in Hemocentro, for the people that would like to visit us. And that's it. And I would like to recommend for the people that would like to know more about CAR-T cells, we have a book. And this book here, you can find many protocols that can help you to perform the CAR-T cells, for example, to prepare the vectors, to prepare the cells. It's a very interesting book. And recently, ABHH, so is the Associação Brasileira de Hemoterapia, have launched a set of articles just related to CAR-T cells. So those articles are very interesting for the people that would like to know a little bit more about CAR-T cells. Okay. So I would like to thank you. So everybody here in Ribeirão Preto, in USP, that we have so many people working on this project, especially my lab that are focused on NK cells right now. And that's it. I would like to thank you so much, and I'm very happy to answer your questions. Thank you very much, Virginia, for your great talk. It's a very complex topic, but you were able to make it easy to understand. Congratulations for your work. So, agora a gente começa a fazer as perguntas em português. Então, eu convido o pessoal que está no YouTube para enviar perguntas pelo chat. A gente vai puxar aqui para a nossa plataforma, né? Fiquem à vontade, tá bom? Eu sempre digo que toda pergunta é boa, então fiquem à vontade. E a dúvida de um é a dúvida do outro, né? Enquanto o pessoal esquenta aqui, Virginia, eu vou fazer uma pergunta para você. Claro. Você estava falando que essas células NK, né, as CAR-NK, elas fazem o que tem que fazer e depois elas são eliminadas, né? Sim. Então, isso quer dizer que não tem uma memória, né? Não. Então, falei como uma vantagem, pode ser uma desvantagem também. Porque às vezes essas células tumorais voltam, né? Sim. Então, esse é o grande e ninguém sabe direito, na verdade, né? Na verdade, é uma discussão filosófica, né? A gente vai saber isso, a resposta disso, acho que daqui a alguns anos. Ninguém sabe o efeito, por exemplo, da célula T, né, modificada, que tem memória. Qual que vai ser o efeito disso no paciente ao longo dos anos? Você tem um lentivírus lá dentro, apesar de todo, né, o acompanhamento. Então, só para vocês terem uma ideia, o FDA pede o acompanhamento dos pacientes por mais de 10 anos. É caríssimo, né, para se ter o efeito dessa modificação genética, uma terapia gênica. No caso das NKs, ela desaparece. Então, pensando em segurança, é melhor, porque é uma modificação, é uma coisa artificial, ela vai fazer o papel dela e vai embora. E aí vem essa questão, e se o tumor voltar? Se o tumor voltar, o paciente pode receber outra dose, né? Então, ele tem essa outra opção. Então, para tumores sólidos, o que a gente vê muito é que os tumores mudam a expressão e a intensidade dos antígenos. Então, mesmo você tendo uma célula de memória daquele antígeno A, ele talvez não funcione mais. Então, você precisa do B, né? Do C. Então, você pode, com as NKs, dar doses de antígenos diferentes, por exemplo, né? Com a T, você já não pode, porque aí o risco é muito grande, né? Você dá várias doses. Uhum. Muito interessante isso. Alexandra, quer fazer uma pergunta?
Sim, tudo bem, Virgínia? Não sei se você lembra de mim. Lembro, tudo bom? Joia, lindo seu trabalho, Virgínia, muito bonito. Deixa eu baixar aqui. Obrigada. Parabéns, realmente impressionante. Eu nunca tinha ouvido falar dessa proposta de terapia de QNK, mas é extremamente, assim, interessante, né? E eu fiquei pensando em alguns questionamentos, eu queria que você me ajudasse a responder. Então, a ideia também é usar um CD19, né? Então, ela se ligaria... Então, eu estou entendendo que o tumor que vocês estão mais focados seria um tumor... Qual que você mais testou até agora em relação a isso? Hoje a instituição é focada no CD19, né? O motivo para a escolha é por ser mais simples, né? Ele realmente é restrito às células B, então você tem off-target, né? Enfim, como quisemos começar aqui, a gente vamos com por ser uma terapia tão complexa, a gente pegou o antígeno mais simples e mais fácil de ser eliminado, vamos dizer. Os tumores sólidos é uma história à parte, é uma outra Isso é aula uma pergunta em relação ao tumor sólido, que eu acho que essa... e também acho que tem bastante estudo com o CD19 mesmo, né? Acho que tem. é mais... Então, assim, a ideia aqui da instituição é implementar o CD19, né, como foi feito. Eu acho que, assim, o nosso grande desafio, realmente, é conseguir tratar mais pacientes, né? A gente tem essa dificuldade. É uma terapia extremamente manual, um monte de passos, é difícil, é caro, né? Então, eu que nem falei dos preços das terapias que estão aprovadas aí do FDA, mas é $500 milhão, né? Então, assim, é muito caro. E aí o foco é CD19. Mas agora com a minha University entrou aqui como um parceiro forte nosso. E o foco deles é tumor sólido. Então, assim, eles nos passaram, são 3, na verdade, e um é um TCR modificado, que aí nas NKs a gente não vai fazer, mas tem outro grupo aqui testando. Mas esses 2 são tumores sólidos, que é o MAGE-A4 e o GD2. Então, esses vamos começar, mas é assim, vamos começar ainda devagar, né? Porque é bem mais difícil a parte em vivo para eliminação. Eu trabalhei muito nos Estados Unidos com tumor sólido, é uma outra história, né? Desde a geração da célula até a aplicação no modelo em vivo, é bem diferente do que a gente faz aqui, né? A gente vai fazendo de uma forma mais caseira, com materiais mais simples, então a gente nem sempre tem acesso aos melhores reagentes. Então, as células que a gente produz nem sempre têm a eficácia que elas podem chegar, né? Mas a ideia ainda é focar no 19, que é o tal do Notec. O Notec é 19. E os outros vêm com inovações aí para longo prazo, né? A gente vai aos poucos. Porque o que eu fiquei pensando da NK, na proposta da NK, é justamente, por exemplo, ela expressa alguns inibidores. Como que fica em relação às moléculas inibitórias, né? Por exemplo, o PD-1. Ela consegue sobrepor, né? Ela consegue ficar, na verdade, ela não consegue induzir, ser desativada. Desculpa. Imagina. Entendeu? Então, por exemplo, ela expressa o PD-1. Vocês fazem alguma seleção em relação à expressão, uma menor expressão do PD-1, ou ela acaba sendo completamente neutralizada, as moléculas né, que têm... Essa é uma excelente pergunta. Não sei a resposta correta para isso. É muito complexo, não é tão simples. Então, assim, só para você ter uma ideia da T, que a gente conhece mais, né? Quando a gente expande elas, a gente testa para ver se estão lá o que a gente chama de exaustão, né? Os marcadores de exaustão. Também PD-1, LAG3, TIM3, né? Enfim, a gente faz um painelzinho. Dificilmente, na expansão, a gente detecta esses. Até agora, nunca vi. Pós-expansão, a gente não detecta. Mas na hora que ela entra em contato com o antígeno, aí que ela começa. Então, não tem como eu selecionar antes dos doadores, porque assim, a hora que ela pegar o tumor, e aí isso vai depender da carga tumoral, da quantidade de antígenos na superfície da célula, aí ela vai disparar. Ela vai disparar.
Então, assim, essa é a minha opinião pessoal, né? Eu vou falar uma coisa que é uma verdade, enfim, CAR-T funciona muito bem para o CD19, né? Tumor hematopoético fácil de eliminar. Para o tumor sólido, a gente cai no microambiente, né? E essas células são facilmente barradas, tanto que não temos nenhum produto para tumor. A minha singela opinião é que eu acho que para isso realmente dar certo para os tumores sólidos vai ser uma combinação de terapias, né? De corpo monoclonal, célula T, célula NK, talvez. Então, eu acho que a gente tem que investir no nicho, né, tumoral. Como impedir que essas células podem ser simplesmente bloqueadas, né? E não adianta nada. Mas a gente não tem a resposta. Sim, não, mas está lindo o seu trabalho. Obrigada, Virginia. Imagina. Ok. Tem uma pergunta aqui no chat do Diego. Ele fala assim: como é feita a avaliação de risco para o antígeno tumoral escolhido como alvo das CAR-T cells? Mais especificamente, pode se tratar de um autoantígeno, mas com uma mutação? Como evitar possíveis futuras reações autoimunes após a eliminação tumoral? São várias perguntas. Muitas perguntas. São sempre perguntas muito difíceis de responder, né? Então, como que a gente escolhe, né, esses alvos? Não é simples, né? Então, primeiro, como eu falei, por que o CD19 é fácil? Porque ele está só na célula B, e aí você elimina a célula B saudável, como se você elimina uma célula B tumoral, né? E você não tem off-targets, você não tem. Agora, por exemplo, os outros, GD2, por exemplo, que é o que a gente vai começar, alguns outros que eu trabalhei fora, eles são, assim, a gente não sabe. Então, você tem a imunohistoquímica de vários tumores que mostram a intensidade e quais são os antígenos tumorais, né, expressos, mas esses antígenos tumorais também são próprios. Então, não necessariamente eles estão localizados só naquele tumor. Então, pode ter risco, sim, de off-target, que é o que a gente chama. Ele vai pegar tecido saudável e pode matar, sim. Aí que vem o caso, por isso que eu falei da vantagem da NK, que ela vai fazer o papel dela e morre. Então, assim, a chance dela ter off-target é menor, pensando em tumor sólido. Existem várias, hoje, assim, a literatura é vasta nisso. Então, lá nos Estados Unidos, a gente trabalhava com liga e desliga, com moléculas. Ligava e desligava. Então, o CAR, ele só era ativo a hora que eu colocava essa molécula. Então, eu evitava o off-target, mas isso em camundongo, mas a gente não consegue prever isso no paciente. A hora que for para o paciente é que realmente a gente consegue ver se tem off-target ou não, né? Mas, geralmente, os antígenos são escolhidos hoje baseados em anticorpos monoclonais. Então, a gente precisa ter um anticorpo monoclonal contra aquele antígeno, porque é uma ligação de alta afinidade, né? Não pode ser tão alta também. Senão, a célula T, o NK, gruda e não vai matar outras. Ela precisa grudar e desgrudar. Então, são vários testes antes da gente chegar naquela região de ligação. Mas é um caminho, né? Então, é teste. E aí, alguns funcionam. Quando chegam na fase clínica, muitos não funcionam, né? E aí, volta tudo de novo. Tem um buraco entre, né, a bancada e o paciente, né? Mas acho que o tempo vai resolvendo, né? Tomara, assim. Vânia está com a mão levantada. Oi, Virginia, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Super interessante, bonito, trabalho lindo, né? E a minha pergunta é uma pergunta muito simples de uma pessoa que é meio ignorante na área, na verdade. A gente que trabalha com infecção fica pensando muito na questão da dependência do tempo quando você está vendo uma doença. Então, a minha pergunta é muito voltada para isso. Se quando você vai fazer uma terapia, principalmente quando você conseguir a célula NK, se você tem que pensar na questão de tempo-dependência, por exemplo. Se é melhor você começar, quando o paciente está no começo da doença, tratar com a terapia com a célula NK, né? Já que você falou em combinação de terapias, que nem a gente pensa nas terapias com checkpoints imunológicos, né? Que agora estão fazendo PDL e CTLA4, né? Mas se primeiro você faria com o NK, quando o paciente
está mais avançado, se faz com célula T e depois vai combinar essas coisas assim. Nossa, fiz uma pergunta super longa para uma coisa super simples, né? Enfim. Bom, Vânia, realmente tem várias tendências, né? E eu acho que aí cabe mais ao médico que trata o paciente, né, do que a nós. Mas assim, o que nós vemos aqui da parte de produção, claro, se você pegar um paciente, já que geralmente é o que vem aqui para nós, né? O que nós temos hoje aprovação para fazer esse tipo de terapia perante a Anvisa. São pacientes que não responderam a várias tratamentos, correto? E aí, esses pacientes já chegam com uma carga bem ruim, assim, as células T, estou falando das células T do autólogo que fazemos hoje. Então, assim, essas células, elas têm um perfil de expansão e modificação bem diferente do saudável. Então, elas já vêm muito, vamos dizer, bem judiada para cá. Não sei se elas já vêm exaustas, se elas vão conseguir realmente fazer o papel. Então, realmente tem muito essa discussão. Será que não seria melhor, pelo menos, coletar essas células num estágio anterior, né, à doença avançar? Então, isso sim, isso é feito. Coleta, mas não faz a célula CAR-T, por exemplo, né? E aí, a nossa autorização o CAR-T é a última solução. Tá? É a última, né, chance que o paciente vai ter. Aí entra porque ainda está em fase, aqui pelo menos para nós, em fase de estudo. Agora, nos Estados Unidos tem muito essa discussão. Será que já não seria entrar como primeira linha CAR-T, já que dá certo? Mas aí vem a opinião dos médicos. Tem muita gente contra, né? Ainda é uma terapia muito modificada, é caríssima. O acompanhamento desses pacientes é bem caro. Então, assim, aí tem o outro lado, mas às vezes eles respondem melhor a outras terapias e não vão precisar do CAR. Então, aqui o que a gente faz é coleta antes deles avançarem o tratamento e caso eles, né, precisem do tumor voltou, enfim, tem a possibilidade de fazer a CAR-T aqui. E com as NKs, a gente muda isso, né? A NK vem de um saudável. Então, a NK sai desse... Então, eu posso screenar tudo em laboratório, eu posso ter meus doadores fixos ali, eu faço a expansão, modificação, testo in vitro, in vivo, então eu tenho tempo para checar toda a funcionalidade da célula aqui no laboratório e deixar pronta para o uso, né? Então, essa seria a ideia, né? Então, e ter as duas, né? Mas ainda é uma coisa muito a se pensar. Se vai ser primeira linha, hoje ainda não é primeira linha. Não sei se tem algum hospital fazendo, mas eu acho pelo o custo, né? E tem várias discussões, né? Não sei se a Carol talvez esteja por dentro, que eles falam que se isso entrasse em primeira linha, o custo poderia até diminuir, mas tem muita gente contra, porque é muito perigoso, ninguém sabe a longo prazo. Então, tem os dois lados, né? Acho que ainda é um tratamento em desenvolvimento, né, Virginia? Porque, sim, além de ser caro, ele é muito tóxico do paciente, né? Sim. Então, o manejo clínico ali do paciente não é fácil, né? Tem uma liberação de citocinas que a gente ainda precisa aprender a manejar melhor, né? Mas sim, acho que é uma questão de tempo, assim, de aumentar o volume, né, e reduzir custo. É muito promissor, né, Virginia? Acho que é o caminho certo aí. Sim, com certeza. Sim. Precisa agora mandar para virar para as doenças autoimunes também. Sim, vamos. Tem uma pergunta da Kellen, que veio aqui pelo YouTube. Gostaria que você comentasse mais um pouco sobre essas tecnologias para produção de CAR-T halogênicas atuais. E qual a sua opinião? Chegaremos lá? Espero que sim, já estamos lá, né? Já temos vários ensaios clínicos, não tantos quantos a gente gostaria, mas eu acho que sim, né? Eu acho que NK já está sendo aplicada, né? Eu acho que não vira produto ainda frente a essa dificuldade de expansão, então, apesar de todas as vantagens, ainda é caro, né? Então, isso precisa ser melhorado, entender um pouquinho melhor. E tem várias outras, né, formas que os grupos estão investindo. Então, tem gente fazendo nocaute dos TCRs da célula T, para ter a célula T universal. Então, é mais modificação gênica, também não sabemos qual vai ser o efeito disso a longo prazo. Então, assim, tem várias, né,
frentes ao mesmo tempo. Então, NK é mais simples, né? NK você só faz a modificação com o CAR, né? E aí tem as linhagens, tem a NK92, que já foi até aprovado, tem 2 ensaios clínicos com a NK92. Então, isso já tira esses problemas que eu falei para vocês da expansão. É uma linhagem que expande fácil, mas hoje ela é apenas de uma empresa. Então, apesar da gente trabalhar com a NK92, nós não temos licença para aplicar em pacientes, mas já é possível, né? Então, mostrando aí a evolução. Então, eu acredito que sim, que eu acho que uma hora chega assim. Não vai demorar muito, não. Muito bom. No próximo workshop a gente te chama para falar mais um pouco, para falar o que aconteceu. Então, tá bom, gente. Nós estamos chegando no final aqui do nosso tempo, né? Já estamos no limite. Eu acho que nós não temos nenhuma pergunta mais. Tem um delay do YouTube para cá, mas acho que nós esgotamos tudo que apareceu. Queria te agradecer, Virginia, pela disponibilidade, pela super palestra, né? E é muito bom conversar com quem sabe, né? Põe a mão na massa. Acho que é uma oportunidade para todos nós. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, né? E é isso, a gente vai mostrando aqui aos pouquinhos para os alunos, né? É bacana ver a evolução, né? Até aqui da universidade, de começar a pesquisa básica e conseguir aplicar uma terapia, né? Então é bacana para mostrar para os alunos aí todo o caminho. E quem quiser visitar nosso prédio, está aqui, em construção, todo vapor. Ok. Obrigada, então. Então, nós vamos encerrar, gente. Tchau, bom dia para vocês. Beijo, gente. Obrigada, viu? Tchau, até mais. Tchau.